afternoon. Good afternoon. This is the continuation of the report all about the teaching art and 1 to 6. So I'm the fourth reporter. So now let's proceed to the grade 4 level art. So first quarter, the content, the learner demonstrate understanding of lines, texture and shapes, and balance of size and conditions of motifs, patterns through drawing. So example activity, the learners will create a unique design of houses and other household objects used by cultural groups. So example, diri learner pwede sila maghimo or kanang maghimo o kanang modelo ng bahay nga kanang for example sa Tagalog or di kaya sa kanang Korugo ng kanang sa mga Mindanao or Maranao or di kaya kanang sa balay sa kanang mga isa. So pwede po sila mag-design o kanang mga traditional na kasangkapan, for example tulad ng kanang banig sa Padjaw or kanang mga basket sa Ifugao. So the second quarter, the learner demonstrates understanding of lines, color, shapes, space, and proportion through the drawing. So example activity, the learner sketches and paints a landscape or mural using shapes and colors appropriate to the way of life of cultural community. So for example, learners kay maghimo sila o ay mag-drawing sila o kanang kabundukan, dagat or kanang mga bukirin nga nagpakita o kanang mga pang-adlaw-adlaw bito ginabuhat sa mga pangingisda or kanang mga magsasaka. So let's proceed to the third quarter content. The learner demonstrate understanding of shapes, color, and principle, repetition, and emphasis through printmaking or stencil. So, sample activity. The learner exhibits basic skills in making a design or a print and producing several clean copies of the print. So, for example, ang learner, pwede sila maghimo, pwede silang gamit o kanang lain nga technique, kanang tulad ng kanang bitong black printing gamit ang kanang kahoy or di kaya ang kanang guma para ang kana siya makakuan sila og kanang pattern, makahimo silang pattern nga pwede nilang i-transfer sa kanang papel or di kaya tela. Now let's proceed to the fourth quarter content. The learner demonstrate understanding of shapes, colors, textures, and emphasizes by variations of shapes and texture and contrast of colors through sculptures and crafts. The example activity, the learner creates a single puppet based on a character in legends, myths, or stories using recycled and hard materials. So for example, ang learners diri sa fourth quarter, ang sample activity ani kay maghimo sila og kanang puppet na kanang puppet ni malakas o maganda nga gamit ang karton or di kaya botelya. So pwede po sila maghimo og kanang mitolohiya na Pilipino not just tulad ni anong bathala gamit po ang kanang lumang kahoy or di kaya kanang tela. So by doing this activity, the learner dili lang ma-enhance ilang technical skills but also ilang creativity. Then para po by doing the activities makuan sila ba culture because puro man siya kanang culture sa mga activities. So magkaroon po sila og kanang culture awareness by doing this kind of activity. So that's all.